Ay hala, anong mga kaguluhan yarn? Craft flowers plus bouquet plus events equals to my newest craft on-site flower bar. So guys, as a continuation dal mio vlog the last YKC flower bar. Syempre, interactive as always, all party favors with YKC Craft. So, siste DIY este guys ha. So, bale man pili sila ko ng mga flowers. Diyan available mesh, ribbons, wrappers, customized cards, nakere client notes. So, mampili sila flower and then mampili sila ko ng wrapper, and then mampili sila ko ng mesh, kapag mampili sila ko ng ribbon. At least long-lasting hindi man laya. So, start na kita opet ko ng flower bar. Ben excited gat mga guests mampili, aldi ila mga chosen flowers and wrappers. Thank you also to Dr. Elong and family for sharing this idea. Actually, idea este del client guys. Yan share si Doktora Kumiko kung possible ba daw kasi. Syempre, love kita mga challenges, kaya asa kita si. Masking ngarag-ngarag Holy Week, then I only have 5 days to prepare. Plus yan birthday pa yo, plus yan errand. So, solid 3 days lang yo chene to prepare all the flowers. Uso este actually na Manila guys, kaso lang fresh flowers ele. So, yan choose sa client na kere ele crafty and para mas memorable, tatarda and hindi leman layas. Yes, sunflower! Bye, till next on site.